So today we discuss about the animal diversity too. So in this way, we discuss about the reptiles. In the previous class, we discussed some vertebrata general characters of the fishes and amphibians. Today we discuss about the general characters of the reptiles. So reptiles is the first successfully living on the land. So this is the special of the reptiles. So the particular era is called as the Mesozoic. So we discuss in the fishes is the Devonian. Era is the Devonian, and amphibians is the Carboniferous. The particular reptiles era is called Mesozoic era. So Mesozoic era is the golden period of the reptiles. Mesozoic era is the golden era of the reptiles. So in this special, the particular reptiles can contain the body can cover particular scales and shields and claws. And body can be an exoskeleton body covered with the scales. Some of the reptiles can contain the scales, and some of the reptiles can contain the shields. Some of the reptiles can contain the shields. So this is about the exoskeleton body. So the main character of the reptiles is the cleidoic and that is called mesolethal egg. Egg is called cleidoic eggs and mesolethal eggs. So some of the general character we can discuss here. So first one, the body. The body can divide into four parts. That is called head, neck, trunk, and tail. So this is the body can divide into four parts. That is called head, neck, trunk, and tail. So you can live in the particular. Totally, you can be successfully living in the land. So some of the species can be lived in the water. That is the crocodiles. So most of these species can be lived in the land area. So this is about the special of the reptiles. So then the body can be divided into four important areas. Then the body can cover with the exoskeleton part is called scales. Some of the species can contain the scales, especially snakes. We can see the snakes that contain the scales and shields. Especially we can see the crocodiles. So the crocodile body part can be covered with the shields, and in the chelonia, tortoise, different body part can be covered in the exoskeleton part. So this is the exoskeleton areas of the reptiles. Then they have the tetrapods. Already we discussed in the previous class, that is called amphibians. Amphibians contain the two pairs of the locomotion organs. So this is also same contain the locomotor organ, pentadactyl limbs. So this is also contain the pentadactyl limbs. And third one is called there are the particular era. We can already discuss about the Mesozoic is the golden period of the reptiles. Then important area is called digestive system. So the particular digestive system can contain the same process in the previous the amphibians. So why? Because some of the species have the carnivores. Most of the carnivores, so they have the alimentary canal is the alimentary canal is short. So here the particular circulatory system is so they contain three chambers, three-chambered heart. Most of the species three-chambered, but in the particular crocodiles contain the completely four-chambered heart. Totally, the total other species of the reptiles can contain the three-chambered heart, but in the in the crocodiles, they contain the four-chambered heart. So this is about the special of the reptiles. In the respiratory system, we can discuss about the respiratory system. So the totally respiratory system only in the lungs. So we can see in the amphibians. So in the amphibians, we can see the respiratory system made by the cutaneous layer and the buccal pharyngeal cavity, and the that is the lungs. So here we can see only the lungs are the useful for the respiratory purpose. Then the important of the what you call circulatory system and respiratory system and digestive system and nervous system. In the nervous system, we can see the particular. So
10 pairs, 10 pairs of the cranial nerves, 10 pairs of the cranial nerves. So actually only these 10 pairs of the cranial nerves we can see in the snakes only. So the total the particular remaining all reptiles can be contained in the 12 pairs. All reptiles can contain the 12 pairs. Only 10 pairs of the cranial nerves can be shown in the snakes. So this is the special of the snakes. So we can observe this one. And the sensory organs. So Jacobson organs. Jacobson organs are located in the snakes. So this is a very important organ, sensory organs, to detect the smell in the particular snakes. So this is the special of the snakes. So that is called Jacobson organs. Then the particular skull. The skull is called monocondylic. So what is the monocondylic? We can observe in the particular fishes and amphibians. So fishes is the monocondylic. The skull is in the fishes is called monocondylic. Amphibian is the dicondylic. They have two pores on the skull area. So these particular reptiles can contain the only one pore on the skull region. So that is called as a monocondylic. The skull is called monocondylic. So then the vertebrates are procellus. That is called procellus. The vertebrates are procellus type. So here the important structure is called vertebrates are the procellus type, and the skull is monocondylic. This is the important structure of this area. And the another important area is called particular. We discuss about these two things can be located in the skeletal system. Skeletal system, you can see the monocondylic and the particular and procellus is the particular vertebrates type. Then we can discuss about the reproduction system. So before that reproduction system, we can discuss about the excretory system. So here the excretory material is called uric acid. So that's why it can be called as uricotelic species. The most of the excretory material is called uric acid. That's why it can be called as a uricotelic species. Then the particular organ is called metanephric. Kidneys, especially we can see the kidneys. So kidneys are the metanephric type. So we have the most of the we can see in the observing the vertebrates, especially in the fishes and amphibians, we see the mesonephric type. So here the particular kidney type is called metanephric type. The excretory material is called uric acid. That's why it can be called as a uricotelic species. So this is about the important general characters, and we can discuss another more important characters of the reptiles. So especially first we discuss that one. That is a cold-blooded species. So what is the meaning of the cold-blooded species? So if the particular temperature can be arising in the external area, so then the body temperature can be increased. So if the temperature can be decreased in the outer area, so then body temperature can be decreased. So this condition is called as a cold-blooded warm species. So these particular reptiles can be called as a cold-blooded warm species. This is the important character. And another important character is called amniotes. These particular reptiles can be called as a amniotes. Why? Because it called as amniotes. It contains 4 membrane layers, embryonic layers. It contains 4 embryonic layers. So very, very important. 4 embryonic layers. That is the most important. That is amnion, chorion, eglantine. So this is the 4 important layers it contains. So that is why it's called as a amniotic species. So we can observe in the previous phylums, that is especially in the previous class, that is called amphibians and fishes. These two are called as a anamniotes.
So here the first amniotic species can be called as a reptile. This is a special of the reptiles. So that's why reptiles can be called as a amniotic species. Why? Because it contain 4 embryonic layers at the embryonic stage. So that's why it can be called as a amniotic species. And then, so especially in the reproduction areas purpose, so it contain they have the internal that is processed in there. So they contain the particular eggs. Here we discuss a particular eggs. So these eggs can be called as a cleidoic eggs. So these particular eggs can be called as a cleidoic eggs. Why? Because called as a cleidoic eggs, the particular eggs can contain the outer protein layer. So it contains the more pores on the surface area. So it is useful for the receiving the oxygen from the outer area. So this is the cleidoic eggs. These eggs can contain the more fluid that is called megalysal eggs. So this is the important purpose of the reproduction areas. That is called cleidoic eggs and megalysal eggs. This is about the important general characters of the reptiles. Actually, you can see the fishes can be modified as amphibians. Amphibians can be modified as reptiles. Here, the particular reptiles can be modified. Some of the reptiles can be modified as aves. Some of the reptiles can be modified as mammals. This is the special of the reptiles. So that's why it can be called as a junction. So reptiles can be called as a junction area. So why? Because called as a junction area, the species, the aves means birds. Birds and mammals can be evaluated by the reptiles region. So that's why. So this particular reptiles can be called as a junction area. So now we discuss about the classification of the reptiles. So these are all called as a general characters of the reptiles. ఇప్పుడు ముఖ్యంగా మనము ఈరోజు ఈ యొక్క సరీసృపాల గురించి మనం నేర్చుకునే క్రమం లోపల అందరికీ మనము పాత క్లాస్ లోపల కూడా మనము చేపలు ఉభయచరాల గురించి మనం నేర్చుకున్నాం. చేపల యొక్క లక్షణాలు కావచ్చు, ఉభయచరాల యొక్క లక్షణాలు కావచ్చు నేర్చుకున్న క్రమంలో ఈ రోజు మనం ఈ యొక్క సరీసృపాల యొక్క లక్షణాలు నేర్చుకున్నాం. ఈ యొక్క సరీసృపాలు ముఖ్యంగా అవి మొట్టమొదటిగా భూమి మీద విజయవంతంగా జీవించినటువంటి జీవులుగా మనం వీటిని చెప్పుకోవచ్చు. సో ఇవి ముఖ్యంగా మీసోజాయిక్ యుగం లోపల వీటి యొక్క విస్తృతి అనేది ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి మీసోజాయిక్ అనేది ముఖ్యంగా వీటి యొక్క అంటే గోల్డెన్ పీరియడ్ గా మనం చెప్పుకోవాలి, స్వర్ణయుగంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. సో అదేవిధంగా దీని లోపల ముఖ్యంగా మనకు కొన్ని ఇంపార్టెంట్ సాధారణ లక్షణాలు కూడా ఉన్నాయి. ఒకటి ఏంటంటే దీని యొక్క దేహం అనేది ముఖ్యంగా తల, మెడ, ముండేమో తోకగా ముఖ్యంగా 4 భాగాలుగా విభజితమవుతుంది. సో ముఖ్యంగా దీని యొక్క భాష శరీర నిర్మాణంలో కనుక తీసుకుంటే ముఖ్యంగా అవి పొలుసులతో కానీ, అదేవిధంగా స్కూట్స్ తోడు కానీ, పలకాలతో కానీ, ప్లేట్స్ అంటే పలకాలతో కానీ ఈ యొక్క దేహం యొక్క బాహ్య నిర్మాణాన్ని కలిగి ఉంటాయి. ముఖ్యంగా ఈ పొలుసులు అనేవి స్నేక్స్ అంటే పాముల లోపల ముఖ్యంగా మనం పొలుసు చూస్తూ ఉంటాం. స్కూట్స్ అనేవి ముఖ్యంగా మొసలు లాంటి జీవులలో చూస్తూ ఉంటాము. పలకాలు అనేవి ముఖ్యంగా మనం తాబేలు లాంటి జీవుల లోపల ముఖ్యంగా మనం చూస్తూ ఉంటాం. సో అదేవిధంగా వీటిని తీసుకుంటే ఇవి ముఖ్యంగా శీతల రక్త జంతువులుగా మనం వీటిని చెప్పవచ్చు. శీతల రక్త జంతువులు ఎందుకంటే ఇవి బాహ్య వాతావరణ ఉష్ణోగ్రత చూడండి, వీటి యొక్క ఉష్ణోగ్రత దేహం యొక్క ఉష్ణోగ్రత సంబంధం కలిగి ఉంటుంది. బాహ్య వాతావరణ ఉష్ణోగ్రత పెరిగితే వీటి యొక్క దేహ ఉష్ణోగ్రత కూడా పెరుగుతుంది. బాహ్య వాతావరణ ఉష్ణోగ్రత తగ్గితే వీటి ఉష్ణోగ్రత తగ్గుతుంది. కాబట్టి వీటిని మనం శీతల రక్త జంతువులుగా మనం వీటిని చెప్పుకోవచ్చు. అదేవిధంగా వీటి యొక్క పిండ అభివృద్ధి లోపల ముఖ్యంగా 4 పిండ బాహ్య పొరలు ముఖ్యంగా మనం చూస్తూ ఉంటాం. సో ఇవి అందుకని మనం వీటిని అమ్నియోటిక్ జీవులుగా మనం వీటిని పిలుస్తా ఉన్నాం. సో ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్న 2 విభాగాలు కూడా ముఖ్యంగా చేపలు, ఉపచారాలు కూడా అవి పిండ త్వచాలు లేనటువంటి జీవులుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇవి మొట్టమొదటిసారిగా పిండ త్వచాలు అభివృద్ధి చెందినటువంటి విభాగం ఏం చెప్పవచ్చు అంటే ఈ యొక్క సరీసృపాలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ మనకు సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ కనుక రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ కనుక మనం తీసుకోగలిగితే, ప్రసరణ వ్యవస్థ కనుక తీసుకుంటే దీని లోపల ముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే హృదయం అనేది 3 గదులుగా విభజితమవుతుంది. సో ముఖ్యంగా మొసలు లాంటి జీవుల లోపల మాత్రము 4 గదుల గుండె అనేది కలిగి ఉంటుంది. సో ఇది ముఖ్యమైనటువంటి అంశము దీనికి సంబంధించింది. అదే విధంగా జీర్ణ వ్యవస్థ లోపల కూడా ముఖ్యంగా మనకు తీసుకుంటే దీని లోపల
ప్రత్యేకించి అంటే మిగతా మనకు అంబిబియన్స్ లోపల ఉన్నటువంటి స్ట్రక్చర్ మనకు దీంట్లో కూడా కనిపిస్తుంది. సో దీని లోపల కూడా అంటే ముఖ్యంగా జీర్ణాలు అనేది పుట్టిగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే కొన్ని జీవులు అనేవి కార్నివోరస్ జీవులు కాబట్టి జీర్ణాలు అనేది పుట్టిగా ఉంటుంది. అదేవిధంగా శ్వాస వ్యవస్థ తీసుకుంటే దీని లోపల పూర్తిగా భూమి మీద జీవిస్తున్నాయి కాబట్టి సో దీని మీద ఎటువంటి కూడా మనకు ఇంతకుముందు మనకు మొట్టమొదటిసారిగా పూర్తి స్థాయిలో ఊపిరితిత్తులు అనేవి ఈ యొక్క జీవుల లోపల పూర్తి స్థాయి శ్వాస వ్యవస్థ నిర్మాణాలుగా ఈ యొక్క జీవుల్లో ఉన్నాయి. ఇంతకు ముందు మనం చెప్పుకున్నటువంటి అన్ని విభాగపు జీవుల లోపల కూడా మనకు రకరకాల అవయవాలు మనకు కనిపించేవి. కానీ మొట్టమొదటిసారిగా ఊపిరితిత్తులు పూర్తిగా విజయవంతమైనటువంటి జీవులుగా మనం వీటిని చెప్పుకోవచ్చు. సో అదేవిధంగా ఈ యొక్క నర్వస్ సిస్టమ్ అనగా మనకు నాడీ వ్యవస్థ కనుక తీసుకుంటే దీని లోపల ముఖ్యంగా 12 జతల కపాల నాడులు ఉంటాయి. 12 జతల కపాల నాడులు ఉంటాయి. కేవలము 10 జతలు మాత్రము ఈ యొక్క స్నేక్స్ లాంటి ముఖ్యంగా పాము లాంటి జీవుల లోపల 10 జతల కపాల నాడులు మాత్రమే ఉంటాయి. ఇక మిగతా అన్ని జీవుల లోపల కూడా మనకు 12 జతల కపాల నాడులు అనేవి కలిగి ఉంటాయి. సో ఇది ముఖ్యంగా ఇంపార్టెంట్ స్ట్రక్చర్. అదేవిధంగా ఈ యొక్క పాములు అనేవి వారి యొక్క జ్ఞానేంద్రియ లోపల ముఖ్యంగా ఉన్నటువంటి ఏంటంటే జాకబ్సన్ ఆర్గాన్స్ కలిగి ఉంటాయి. సో అందుకనే మనం జనగా జాకబ్సన్ ఆర్గాన్స్ ఉండడం మూలంగా పాము యొక్క దిశను బట్టి ఇవి అంటే వాసనను చూసేటువంటి గ్రహించేటువంటి ఒక నిర్మాణాలుగా పనిచేస్తా ఉన్నాయి. సో కాబట్టి ఇవి చాలా మనకు పాములు పగబట్టడం అనేది ఒక అపోహ మాత్రమే. సో వై బికాజ్ ఎందుకంటే ఈ పాములు పగబట్టడం అనేటువంటి కారకం కాకుండా పాములు గుర్తించగల సామర్థ్యం ఈ యొక్క జాకబ్సన్ ఆర్గాన్స్ ద్వారా మాత్రమే వస్తూ ఉన్నాయి. సో అదేవిధంగా వీటి యొక్క అస్థిపంజర వ్యవస్థ కనుక తీసుకుంటే దీని లోపల దీని యొక్క పుర్రె అనేది మోనోకాండైలిక్ రకం చెందినటువంటిది. ఎందుకంటే దీనిలో ఒకే ఒక అణుకపాల రంధ్రం కలిగి ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని మనం మోనోకాండైలిక్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అదేవిధంగా దీంట్లో కశేరుకాలు అనేవి పురోగర్త రకానికి చెందినవి కాబట్టి ప్రోసిలస్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అదేవిధంగా దీని లోపల విసర్జక వ్యవస్థ కనుక మనం తీసుకోగలిగితే దీని లోపల అంటే మూత్రపిండాలు అనేవి అంత్య వృక్కాలుగా మనం వీటిని చెప్పుకోవచ్చు. మెటానెఫ్రిక్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. సో ఇవి అంత్య వృక్కాలకు చెందినటువంటి అంటే మూత్రపిండాలుగా వీటిని చెప్పుకోవచ్చు. దీని లోపల మనకు యూరిక్ యాసిడ్ అనేది ప్రధానమైనటువంటి విసర్జక పదార్థంగా ఉంటుంది. సో ఇది ముఖ్యంగా మనకు యూరికోటెలిక్ జీవులుగా మనం పిలుస్తాము. అదేవిధంగా దీని లోపల ప్రతిపత్తి వ్యవస్థలో తీసుకుంటే ఇవి ముఖ్యంగా అంతర ఫలదీకరణ జరుపుకుంటాయి. కొన్ని జీవులు ముఖ్యంగా గుడ్ల ఉత్పత్తిని చేస్తూ ఉంటాయి. అండోత్పాదక జీవులుగా మనం వాటిని చెప్పుకోవచ్చు. సో ఫలదీకరణ అనేది ప్రత్యక్షంగా జరుగుతూ ఉంది. సో దీని లోపల ముఖ్యంగా ఇక అండోత్పాదక జీవులు కాబట్టి దీనిలో ఉన్నటువంటి అండోత్పాదక జీవుల లోపల ముఖ్యంగా వాడి యొక్క గుడ్లను ముఖ్యంగా మనకు క్లీడాయిక్ ఎగ్స్ గా మనం వాటిని పిలుస్తా ఉంటాం. క్లీడాయిక్ ఎగ్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ ఈ యొక్క టైప్ ఆఫ్ ఎగ్స్ మనకు కనిపించడం అనేది మొట్టమొదటిసారిగా ఇక్కడ మొత్తం మనకు కనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే వాడి యొక్క గుడ్ల యొక్క బాహ్య ఉన్నటువంటి కర్పరం అనేది చాలా గట్టిగా ఉండడంతో పాటు కొన్ని రంధ్రాలు కలిగి ఉంటుంది. సో రంధ్రాలు కలిగి ఉండడం మూలంగా ఏంటంటే బాహ్య వాతావరణం నుంచి ఆక్సిజన్ నేరుగా ఇది తీసుకోగలుగుతుంది. కాబట్టి అటువంటి గుడ్లను ముఖ్యంగా మనకు క్లీడాయిక్ ఎగ్స్ గా మనం పిలుస్తాము. అదేవిధంగా దీని లోపల ద్రవం అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి దిస్ ఇస్ మెగా లిజర్ గా ఎగ్స్ కూడా మనం వీటిని చెప్పుకోవచ్చు. సో ఇవన్నీ కూడా ముఖ్యంగా మనకు యొక్క సరీసృపాల యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి లక్షణాలు. Now we discuss about the classification of the reptiles. So in this reptiles, particular class can be divided into 4 subclasses. That is called Chelonia, Rhynchocephalia, Crocodilia, Squamata. These 4 important subclasses we can discuss in the reptiles. So first discuss about the Chelonia. So Chelonia is the most of the tortoise can be posted in this area, Chelonia. So this particular Chelonia can contain the reptiles. So what is the importance of the reptiles? Sorry, that is what tortoise. So the particular tortoise can be located in this Chelonia. So this particular tortoise can contain there is no
teeth. There is no teeth. Very, very important structure of the Chelonia. It is called no teeth. No teeth. This is important. It is called. Then is a very important cloacal respiratory trees. Cloacal respiratory trees. That is the important structure of the respiratory organs in the cloacal respiratory trees. So these two important for the Chelonia. So Chelonia can contain the reptiles. It is the most important. Then Rhynchocephalia. So Rhynchocephalia is another important subclass. In this area, there is a Spinodon punctatus. So this is called. This is a very important species. So this is called living fossil. So Spinodon punctatus. So that is called Rhynchocephalia. Then most important area is called Crocodilia. So the particular Crocodilia, ముఖ్యంగా మనం మొసళ్ళు ముఖ్యంగా ఉన్నటువంటి విభాగం ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఉపయోగం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే క్రొకడీలియా మనం చెప్పుకోవచ్చు. సో ద పర్టికులర్ క్రొకడీలియా లోపల ముఖ్యంగా మనకు ది పర్టికులర్ మొసళ్ళు ముఖ్యమైనటువంటి జీవులుగా ముఖ్యంగా మనకు కనిపిస్తా ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ది క్రొకడీలియా ఇస్ కాల్డ్ దే కంటైన్ ద four chambered heart. So the particular teeth can be called as a thecodont. So this is a four chambered heart. And four chambered heart and thecodont. What is the thecodont? Most of the reptiles can contain the homodont, ecodont, polypodont. This is the structure of the teeth formation of the reptiles. But in this crocodilia, the particular species can contain thecodont. What is the thecodont? The particular tooth can be located in the jaw, lower jaw. So the particular tooth can be located in the lower jaw. So that is called thecodont. Our teeth can be called as a thecodont. The most of the reptiles can be not thecodont. So only crocodile species can contain the thecodont. So most of the species of the reptiles can contain the three chambered heart, but this is only the four chambered heart. This is the special of the crocodilia. And the important phrenic muscle. So you know the phrenic muscle. So there is the division between the thoracic and abdomen region. These two regions can be separated by the phrenic. So the particular phrenic can be located in the crocodilia. So this is the important structure of the crocodilia. Then squamata. So squamata, it can be called as we can see in the snakes, especially snakes and lizards. These two can be located in the squamata. Squamata can contain snakes and lizards. So you know some differentiation between these are some different. Why? Because it contains the body can contain the external area can contain the scales, and then the particular ecdysis. You know the ecdysis. A particular removing of the external area body part can be removed of particular time. That is called ecdysis. Only 10 pairs of the cranial nerves that is in this area, squamate area, and the important is called most of the can be called as a oviparous. So this is important of the squamata. So this is and the Jacobson organs we can see in the squamata region, that is the snakes. So this is about the స్మాల్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ది రెప్టైల్స్. ముఖ్యంగా మనం ఈ యొక్క సరీసృపాల యొక్క వర్గీకరణ తీసుకుంటే ఈ సరీసృపాలు ముఖ్యంగా మనం నాలుగు ఉపవిభాగాలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఒకటి కిలోనియా, రింకోసెఫాలియా, క్రొకడీలియా, స్క్వామేటా. సో ఈ కిలోనియాలో ముఖ్యంగా మనకు తాబేలు లాంటి జీవులను ముఖ్యంగా చేర్చడం జరిగింది. సో ఇవి ముఖ్యంగా మనకు రకరకాల జీవులు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఇవి ముఖ్యంగా మనకు సముద్ర తాబేళ్లు, మంచినీటి తాబేళ్లు, భూచర తాబేలు కూడా మనకు కనిపిస్తా ఉన్నాయి. సో ఈ తాబేల లోపల తీసుకుంటే వీటి యొక్క దేహం యొక్క బాహ్య భాగం లోపల ఫలకాల చేత నిర్మితమవుతుంది. సో ప్లాస్ట్రాన్ కెరాఫెస్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్లాస్ట్రాన్ అండ్ కెరాఫెస్. సో మీకు చూసినట్టు మనకు కింది వైపు భాగం మొత్తం కూడా ఫ్లాట్ గా ఉంటుంది. సో ఉపర భాగం కొంచెం ఉబ్బెత్తుగా ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్లాస్ట్రాన్ అండ్ కెరాఫెస్. దీస్ టూ థింగ్స్ కెన్ బి లొకేటెడ్ యాజ్ అంటే రెండు కూడా ముఖ్యంగా మనకు బాహ్య శరీర నిర్మాణాలుగా మనకు ఒక కిలోనియా జీవుల లోపల మనకు కనిపిస్తా ఉన్నాయి. సో ఇవి ఎటువంటి దంతాలు కలిగి ఉన్నటువంటి జీవులు, దంతాలు ఉండవు. సో నో టీత్. అదేవిధంగా దీని లోపల మనకు అవస్కర శ్వాసక్రియ ద్వారా శ్వాసక్రియ అనేది జరుగుతూ ఉంది.
ఇది ముఖ్యంగా మనకు జరిగేటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి ప్రక్రియ. అదేవిధంగా రింకోసెఫాలియా. సో రింకోసెఫాలియా లోపల ఒక ముఖ్యమైనటువంటి జీవి ఉంది, అది మనకు స్పీనోడాన్ పంక్టేటస్, తుతుర బల్లి. సో సరీసృపాల లోపల జీవించున్నటువంటి ఒకే ఒక సజీవ శిలాజంగా ఏది చెప్పొచ్చు అంటే స్పీనోడాన్ పంక్టేటస్. స్పీనోడాన్ పంక్టేటస్ అనేది ముఖ్యంగా మనకు తుతుర బల్లిగా దీని సాధారణ నామం. ఇది మనకు తొండ మాదిరిగా మనకు కనిపిస్తాం. తొండలు మనకు ఏ రకంగా అయితే దేహం యొక్క మధ్యస్థ భాగం లోపల ఒక శిఖం మాదిరిగా ఉంటుందో, అది అటువంటి శిఖాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి జీవులు చెప్పొచ్చు అంటే మనకు రింకోసెఫాలియా జీవులుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అదే విధంగా క్రొకడీలియా. సో ఈ క్రొకడీలియాలో ముఖ్యమైనటువంటి అంశం ఏంటంటే ఇది ముఖ్యంగా మొసళ్ళను దీంట్లో తేల్చడం జరిగింది. ఈ క్రొకడీలియా లోపల ఇవి 4 గదుల గుండె అనేది 4 గదుల గుండెను కలిగి ఉంటుంది. అదేవిధంగా వీటి యొక్క దంతాలు అనేవి దవడ గుండెలలో ఉంటాయి కాబట్టి దీన్ని మనం తీయకోవడానికి దంతాలుగా కూడా మనకి చెప్పుకోవచ్చు. అదేవిధంగా ఉదర భాగాన్ని వేరు చేస్తూ మనకు విభాజక పటలాన్ని కలిగి ఉంటుంది. ఆ విభాజక పటలాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి మొట్టమొదటి జీవులు ఏం చెప్పొచ్చు అంటే క్రొకడీలియా జీవులు. ఇంతకుముందు మనకు ఎక్కడ కనిపిస్తుంది ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ ఆ విభాజక పటలం అనేది మొట్టమొదటిసారిగా మనకు ఎక్కడ కనిపిస్తుంది అంటే ఈ యొక్క మొసళ్ళలో మాత్రం మనకి కనిపిస్తా ఉంది. దెన్ స్క్వామేటా లోపల ముఖ్యంగా మనకు ఏంటి అది పాములు, బల్లులు కూడా ముఖ్యంగా మనకు చేర్చడం జరిగింది. అవి దాంట్లో ముఖ్యంగా మనకు తెలుసు జాకబ్సన్ ఆర్గాన్స్ ఉంటాయి, అదేవిధంగా పరిజాతుల ఉపకరణాలు మాత్రం ఉంటాయి. ఇవి అండోత్పాదక జీవులుగా ఎక్కువ మనకు సంచరిస్తూ ఉన్నాయి. దీని లోపల ముఖ్యంగా మనకు తీసుకుంటే లాలాజల గ్రంథులు అనేవి విషపు గ్రంథులుగా రూపాంతరం చెందుతాయి. సో దట్ ఈస్ కాల్ ముఖ్యంగా మనకు లాలాజల గ్రంథులు అనేవి విషపు గ్రంథులుగా రూపాంతరం చెంది ఇవి మనకు విషయాన్ని బయటికి ప్రసరింపజేస్తూ ఉంటాయి, ఆత్మరక్షణ భాగంగా మనకు చేస్తూ ఉంటాయి. సో అవి ముఖ్యంగా మనకు పావులు. ముఖ్యంగా ఇంకొక లక్షణం ఏంటంటే అవి నిర్ణీత కాలం లోపల దేహం యొక్క బాహ్య చర్మాన్ని వదిలించుకుంటాయి. దాన్ని మనం నిర్మోచనంగా చెప్పుకోవచ్చు. దాన్ని మనం కుబుసంగా మనం పిలుస్తాం. సో కుబుసం విడుస్తుందని చెప్తాం. సో అది ముఖ్యంగా మనకు ఈ స్క్వామేటా జీవులు ప్రదర్శించేటువంటి ముఖ్యంగా పాములు ప్రదర్శించేటువంటి ముఖ్యమైన లక్షణంగా చెప్పుకోవచ్చు. సో ఈ విధంగా ఈ యొక్క ఉపయాలజీ అంటే పాముల గురించి చేస్తున్నాం మనం చెప్పుకోవచ్చు. సారాలజీ అంటే మనం బలుల గురించి చెప్పుకోవచ్చు. సర్పెంటాలజీ అంటే సరీసృపాల గురించి చెప్పుకోవచ్చు. సో ఈ రకంగా మనకు హెర్పటాలజీ సరీసృపాల గురించి చెప్పుకోవచ్చు. హెర్పటాలజీ మీన్స్ స్టడీ ఆఫ్ రెప్టైల్స్. హెర్పటాలజీ. సారాలజీ బల్లుల గురించి శాస్త్రం చెప్పుకోవచ్చు. ఒఫియాలజీ పాముల గురించి శాస్త్రం మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇట్లా మనం రకరకాలుగా ఈ యొక్క రెప్టైల్స్ అనేవి చెప్పుకోవచ్చు. ఈ రెప్టైల్స్ అనేవి మొట్టమొదటిసారిగా భూమి మీద విజయవంతంగా జీవించినటువంటి జీవులుగా మనం యొక్క సరీసృపాలను చెప్పుకోవచ్చు.